South African National Defence Force will perform the ceremonial elements of the inauguration as they pledge their allegiance to both the Republic and the Commander-in-Chief. President wa muvhuso wa vhusumbe vha ḓo aniswa matshelo nga ḽavhuraru. Ne Vho Ramathuba ro ḓivhana since 1979 ri tshi thoma sub A kha tshikolo tsha khotsi yavho tshine tsha pfi Law tsha primary. Mangavundu wa Limpopo Dokotela Vho Phophi Ramathuba vha kati na u ḓivhadza khabinethe yavho. What we're trying to do is just make sure that we still are where we are and where we can be and where we were last year. Mgudisi wa timu ya lushaka ya rugby ya Springbok Borasi Erasmus vho ḓivhadza timu. Ndi madekwana mkololo wa matsila u ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2. Waniswa President wa muvhuso wa vhusumbe wa democracy matshelo nga ḽavhuraru zwi ḓo ḓisa u thoma muvhuso muswa wa vhuthihi ha mbumbano ya mahoro. Muvhuso uyu wo vulela ḽihoro ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽo ḓiimiselaho u shumisana na ḽihoro ḽa ANC u isa ḽino shango phanḓa. Fhedzi naho zwo ralo muvhuso uyu wo fhambana na muvhuso we wa vhuya wa vha hone nga fhasi ya President wa kale Vho Nelson Mandela. Nga tshifhinga itsho ndi musi hu tshi tou vha na ndayotewa ya tshifhinga nyana. Ndingo wa furaru lino shango lika mbuso wa demokrasi unela kudoa hafu la jiraka Parliamentary ya vhusumbe ya mbuso wa demokrasi ngala fumi la shindu ntulu kitatayi ina President wa utomo kiti wa mbuso wa demokrasi wa Nelson Mandela waniswa fala Union Buildings umadi babo ne badzirapo wa lino mulezi wa furufelo. There is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace. Machilonga ḽavhuraru ndi une President onangwa wa Vho Ramaphosa vha ḓo aniswa u itela rangaphanḓa muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU kha miṅwaha miṱanu ine ya khou ḓa. The presidential inauguration is an important feature in a year in which South Africa is marking 30 years of freedom under the theme 30 years of democracy, partnership and growth. Izwi sumbedzwa zwoṱhe zwi mugwalani u itela vhuṱambo ha matshelo. The South African National Defence Force will perform the ceremonial elements of the inauguration as they pledge their allegiance to both the Republic and the Commander-in-Chief. The ceremonial elements will include, amongst others, a 21-gun salute, a salute flight by the South African Air Force, the inspection of the South African National Defence Force battalions, a battalion march past, and a mast fly past, which will include the South African Airways. The newly sworn-in President of the Republic will deliver his inaugural address. If you look at the history coming for the 19th, there were issues that many of South Africans thought things would not happen accordingly. There were some few threats of the elections not taking place. There were some few threats where the announcement would not be made. There were some few threats when the parliament would not sit. And all those things happened accordingly and planned. This one also will happen accordingly as planned. Mushumo uyu uḓo dzhenelwa nga vhahulisei u bva kha ḽino na kha maṅwe mashango o katelwa na vhorapolitiki. PAC i ḓo vha tshipiḓa tsha muvhuso muswa wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vha khou dovholola zwine vha ri khetho guṱe dzo fhelaho khathihi na madzulo o kovhelwaho mahoro a polotiki a zwo ngo shanduka. Izwi zwi khou vha hone nga murahu mavharivhari a uri IEC yo silinga mvelelo dza khetho khathihi na u ṋea maṅwe mahoro nomboro nnzhi u fana na ḽihoro ḽa ANC. Tshanḓa tsha muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa IEC Vho Masiho Shibori vha ri nḓila ine mvelelo dza ṋekedziwa ngayo yo no leludzea, fhedzi vha khou tenda uri ngavhe vha ite mushumo muhulwane wa u funza lushaka malugana na nḓila ine tshumelo yavho ya mvelelo ya tshimbila ngayo.
The results that were announced on the 2nd of June and the seats that were assigned on the 2nd of June have not changed. What has happened in the intervening period is that for purposes of clarity, we have changed the manner in which we project the public-facing results to make it simpler for people who want to access the results. What do we mean by that? We've combined the votes cast for a party on a regional ballot, as well as the votes cast for that party on a national compensatory ballot, and added them together. Before that, it was a mission to navigate our result system because a person only got the results for the National Assembly and they had to go and drop down and look for the results for the region in respect of an election of the National Assembly. As you recall, the National Assembly is a two-tier election made up of elections at the regional level as well as one national election. And the seats are split 200 in the regions and 200 for the National Assembly elections. All that we have done is to combine those results and give parties the seats that were assigned to it on the 2nd of June, as well as the share of the vote percentage as was determined on the 2nd of June, in order to simplify the information that we make available to public and to stakeholders. musi matothe o sedzesa ḓorobo ya Pretoria phanḓa vhuṱambo ha aniswa president wa shango nge Union Buildings matshelo ndugiselo dza phalamennde dza muvhuso muswa wa vhusumbe dzikati vhatshimidzi vha phalamennde vha khou ṱoḓa u vhona uri hu na u pfukisela muvhuso nga nḓila ya vhuḓi zwihulusa musi o sedza uri vhunzhi ha miraḓo ya phalamennde ndi vhathu vhaswa. A ḓo tou nga ḽa mafhungo a u humela zwikoloni kha miraḓo ya phalamennde zwi ḓi tou nga mugudiswa musi a tshi khou thoma lwendo lwawe luswa lwa tshikolo o ambara na yunifomo yawe ntswa. Miraḓo ya phalamennde vha ḓo ṱaniwa nga zwishumiswa zwa vha thusa u ita mushumo wavho afho ngomu phalamennde. Zwishumiswa izwo zwi katela zwa u ṅwala na u ṅwalela na dziṅwe tshomedzo sa dzi cellphone, dzi tablet na dzi laptop. Induction of program of members in terms of the work of Parliament, the parliamentary rules, the Constitution, and all the matters that pertain to orientating members. We have now scheduled a 4-day induction program that will commence on the 2nd of July and that will run until 5 July on a venue that we will still confirm, essentially to help members understand the core business of Parliament, their roles and responsibilities, members of the office bearers, the overview of members' ethics and disclosures, the House rules and join, all the matters that form part of the instruments that enable members to operate in terms of the business of Parliament. Phalamennde I ḓo dovha ya lugisela miraḓo yayo nga u vha thusa siani ḽa nyendo dzavho na madzulo hu tshi itelwa mushumo wa u vulwa phalamennde. We will ensure that all members of Parliament with one guest are transported to Parliament, accommodated, to make sure that they would also form part of witnessing the historical event of the swearing in of the President of the Republic for the 7th administration, and thereby ushering in the possibility of setting up a government that must manage the administration for the next 5 years. Kha tshomedzo dza miraḓo ya phalamennde hu katelwa na thikhithi dza bufho dza uya fhedzi dza 40 fhethu ha u paka goloi ngomu vhukavha mabufho vhudzulo khathihi na vhuendi ha uya na u bva fhethu hune vha ḓovha vha tshi khou dzula hone vha tshi livha phalamennde. Vundu la Limpopo lina mulanga vundu wa mufumakadzi lwa u tou thoma nga murahu ha khetho guṱe dza ṅwedzi wo fhelaho. Dokotela Vho Phophira Mathuba vho aniswa buthanoni la vhusimamilayo la vundu ngei Libwakhumo vhege yo fhelaho nga Ḽavhuṱanu kha lavhelesa lwendo lwavho lwa u bva mashamba he vha bebelwa hone nga ṅwaha wa 1973 u swikela ofisini khulwane ya vundu la Limpopo. Vho Dokotela Phophira Mathuba vho aluwa henefha kha muvhundu uyu wa mashamba. Vho Ramathuba ndi muṅwe wa vhana vhaṱanu muṱani wa havho. Vho takutshedza na pfunzo dzavho dza fhasi tshikoloni tsha primary tsha Tshiṱangule.
henefho ndiye vhoramathuba vha ita vhukonani na muṅwe mugudiswa ngavho Vho Martha Mulaudzi vhe vha ṱangana lwa u tou thoma henefho tshikoloni tsha Tshiṱangule. Vho Mulaudzi vha ri u bva tsha vhuṱukuni havho vhoramathuba vha vho ṱalifha vhukuma nahone vho ḓiṋetshedzela tshoṱhe kha zwa ngudo. Nṋe vhoramathuba ro ḓivhana since 1979 ri tshi thoma SABC kha tshikolo tsha khotsi yavho tshine tsha pfi tsha primary school. Henefho ndi he ra takuwa roṱhe. She has been my classmate u vhuya u swika kha standard 5 ine namusi ndi grade 7. Mudededzi wavho wa kale wa thero ya luisimane na ya geography na vhone vho khwaṱhisedza fhungo ḽa uri vhoramathuba vha vha muthu wa nḓivho na vhuṱali. O vha tshi khou bva kha muṱa une o alusiwa zwavhuḓi una mikhwa na zwoṱhe a thi khou vhuya nda humula ḓuvha ḽithihi ndi khou lwa naye. Nndwa dze ra vha dzi hone ndi musi phophi a songo phefuma zwavhuḓi a tshi ḓo ḓa kha nṋe a tshi khou ri hey ṱhamusi ndo mu roba mini a thongo ita zwavhuḓi mini because o vha she was always above all the students in the class. Nga murahu ha u ṱhaphudza ngudo dzavho dza fhasi vho ya vha dzhena tshikolo tsha sekondari tsha Tshitwa u bva henefho vha livha tshikoloni tsha Mbilwi fhaḽa Sibasa he vha ṱhaphudza ngudo dza maṱiriki hone. U bva henefho vho mbo ḓi livha Miduntsha he vha ṱhaphudza hone ngudo dzavho dza vhudokotela. Ndi ḽeneḽi buḓo ḽavho ḽa vhudokotela ḽe ḽa vha itela dzina kha muhasho wa mutakalo he vha ḓo nangiwa sa mudzulatshidulo wa khoro ya zwa mutakalo ya Afrika Tshipembe kha vunḓu ḽa Limpopo. Nga ṅwaha wa 2015 vho ḓo tholiwa sa MEC wa zwa mutakalo nga mulangavunḓu u bvaho tshiduloni vho Stan Mathabatha he vha ḓo shuma sa MEC wa muhasho uyu u swika zwino vha tshi dzhena tshiduloni tsha mulangavunḓu wa Limpopo vhege yo fhiraho. Vhoramathuba vho amba maipfi a tevhelaho a u ṱuṱuwedza vhaswa. It's simple telling a girl child that even if you are from the dusty street of Wamashamba and you used to walk barefoot to school, and you used to go to a classroom in Chitangule under a tree, and one day a snake fell from the tree and the school is off. It's out. Once it's possible that things can happen, and one day you can find yourself leading a province. Vhoramathuba vha ri zwiṅwe zwa zwipikwa zwavho zwihulwane ndi nḓisedzo ya tshumelo khathihi na u kunga vharengi. Mulangavunḓu wa Limpopo Dokotela Vho Phophi Ramathuba vha khou ḓivhadza miraḓo ya khabinethe yavho ṋamusi. Nḓivhadzo iyi khou ḓa nga murahu ha musi Vho Ramathuba vho khethiwa vha mulangavunḓu wa u tou thoma mufumakadzi afho Limpopo vhege yo fhelaho nga Ḽavhuṱanu. Khabinethe iyo i katela Vho Mavhungo Luruli Ramakhanya kha muhasho wa pfunzo, Vho Fulufhelo Radzilani kha muhasho wa mveledziso ya vhadzulapo, muhasho wa mitambo una Vho Masiho Jerry, muhasho wa mutakalo una Vho Mashiho Masesi, muhasho wa vhuendi una Vho Mathe Susana, Vho Biskopo Makamu vha kha muhasho wa madzulele a vhathu, muhasho wa gwama una Vho Mawai Khabo Elias, Vho Tshiṱereke Matibe vha kha muhasho wa zwa vhuendela mashango, muhasho wa zwa vhuendi una Vho Ratsweni Sibatau kha vhulimi ndi Vho Kekana. Vho Thamintuli vho aniswa sa mulangavunḓu ḽa KwaZulu-Natal ava Vho Ntuli vho khethiwa vhege yo fhelaho tshifhingani tsha dzulo ḽa u thoma. Ava murangaphanḓa ḽihoro ḽa AFP vunḓuni iḽo vho khethiwa nga fhasi ha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro vunḓuni iḽo ane a katela IFP, ANC, DA khathihi na NFP. Nga nnḓa izwo Vho Ntuli vho ita na u ḓivhadza miraḓo ya khabinethe yavho kha vunḓu. Our government will focus on the values that unite us. We'll always seek consensus among different parties in our government. We have promised that we will prioritize fighting crime and bringing stability to this province. In fact, yesterday I received very sad news at night from the provincial commissioner that 11 women were traveling in one vehicle from a certain function in Ladysmith, and someone came driving car and shot at all of them. 6 died on the spot. That is what we must fight together to stop now. As a result, I have decided to place community safety and liaison in the office of the Premier.
mulangavundu wa Mpumalanga Vho Mandla Ndlovu khathihi na miraḓo ya khabinete yavo vho aniswa namusi ofisini dza muvhuso ngei Mbombela. Uyu muvhuso muswa wa vhusumbe wa vundu una MEC ntswa dza rathi ngeno vhaṅwe vhana vho shuma kha muvhuso wo fhelaho. Nga nnḓa izwo khabinete iyo ya vundu ina vhafumakadzi vhaṱanu na vhanna vhaṱanu. Iyi ndi khoro tshitumbe vhavangiwa nga dzi MEC ntswana dza kale nahone Vho Mandla Ndlovu ndi vhone mulangavundu muswa wa vundu la Mpumalanga wa ndaula muvhuso wa vhusumbe. Vho Mandla Ndlovu vho vha MEC wa muhasho wa zwifhaṱwa nahone ndi vhone mudzulatshidulo wa ANC henefho vundu. Muhasho wa mavhuselano na ndaulo wo ṱanganywa na muhasho wa madzulele a vhathu ngene muhasho wa gwama na mveledziso ya ikonomi yo fendekanyiwa. Zwo ralo Vho Ndlovu vho ḓivhadza miraḓo ya khoro tshitumbe. Health, Sasekani Janet Manzini. Education, I said, is Keithin Laming. Vho Ndlovu vha ri vha ḓo dela mimasipala u lavhelesa thikhedzo ine ya i ṱoḓa. We surely cannot rest nor spare ourselves. What will bind us together is equal sharing of the wealth as enshrined in the Freedom Charter, prosperity and economic emancipation. Our people have spoken. We got the message very clear. Mulangavundu ava vhaprofesa vhadzulapo vha la Mpumalanga ndisedzo ya tshumelo yo khwiniseaho. For the first 100 days in office, I will visit all the municipalities, get a better understanding of their challenges, and assist them without interfering. However, I will not hesitate to intervene within the prescript of the law. Zoralo mulangavundu voita khwerero kha zwiito zwa mabulayo ane a ṱuṱuwedzwa nga polotiki. Vho Ndlovu vha ḓo ṋekedza tshipitshi tsha vula buthano ḽa vundu vhege dzi si gathi dzi ḓaho. Vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. U tou vha mupfhufhi u si mphire vhukama mabufho ha dzitshaka o hari thambo musi vharangaphanḓa vhanzhi vha mashango o fhambananaho vha tshi khou swika kha ḽino shango. Ava vharangaphanḓa vha khou ḓo dzhenelela vhuṱambo ha u aniswa phuresidennde wa shango matshelo. Ho rambiwa vhunzhi ha vharangaphanḓa vha mashango a SADC, ECOWAS khathihi na vhaṅwe vharangaphanḓa vhahulwane ḽifhasini. Musi vhaofisiri vha muvhuso vha ḽino shango vha tshi khou ṱanganedza vhurumelwa ha mashango a nnḓa. Vhunzhi ha vharangaphanḓa vho ramiwaho vha khou lavhelelwa u swika ṋamusi. Vha khamphani ine ya langa vhukama mabufho ya Airports Company of South Africa vha ri vho vhea maga a u vhona uri zwa u swika ha vhaeni avha zwi khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Musi zwo ḓiralo vhaṅwe vharangaphanḓa ava vha khou swikela vhukama mabufho ha maswole ha Waterkloof ḓoroboni ya Pretoria. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala i na nungo musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rand 10, bondo ndi 23 rand, euro ndi 19 rand 45, pula ndi 1 rand 33. Mikovhe phala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,323, platinum ndi $969, oil i songo kunakiswaho ndi $84.93 nga fagi.
musi ri tshi khou dzhena kha zwa mitambo mugudisi wa thimu ya lushaka ya rugby ya Springbok Borasi Erasmus vho ḓivhadza thimu yo khwaṱhaho u itela mutambo wa u thoma wa dzindingo na shango la Wales. Mutambo uyu u ḓo tambelwa Twickenham ḓoroboni ya London nga mugivhela uno. I thimu i ḓo vha yo rangiwa phanḓa nga mutambi ane a vha na tshenzhemo khulwane Pieter-Steph du Toit sa mukaputeni. Nga nnḓa izwo hu na vhatambi vhana vhaswa vho vhidzwaho lwa u tou thoma mutamboni uyu. mugudisi wa thimu ya Springboks Borasi Erasmus vha ḓo tou shumisa vhatambi vho rombaho vha re na tshenzhemo sa Pieter-Steph du Toit musi vha tshi ḓo ombana na thimu ya dzi Wales fhaḽa Twickenham. Uyu ndi mutambo wo tou thoma wa ndingo kha ino khalaṅwaha u bva tshi vha guma kha mitambo ya tournament ya ḽifhasi. What we're trying to do is just make sure that we still are where we are and where we can be and where we were last year in terms of our core things, how we play the game. Can we still do those things? I think that's the most important thing. Kha mutambo uyu wa vhufumbiliraru hu katelwa vhatambi vha ngaho Edwin van der Merwe, Jordan Hendrikse vhane vha bva kha dzi Lions, Ben Jensen Dixon, Sacha Finberg Mngomezulu vhane vha bva kha thimu ya dzi Stormers. He's given us a chance to not throw in 7-8 new guys at the same time, because sometimes you throw them to the wolves. But with having senior experienced guys around them, these guys can take ownership now and just concentrate on their job and don't have to watch too much about leading and those kind of things. They can just do what we pick them for. Mugudisi Borasi Erasmus vari a vha khou vhuya vha dzhiela fhasi thimu ya dzi Wales. Warren is a very clever coach. We always find the Wales a more South African type of team who also like to grind it out and go with you to the dark and tough places. And I know we're playing at Twickenham, but I'm pretty sure there'll be a lot of South African and Wales supporters neutral ground. Vatambi vha fumi vho vha tshipiḓa tsha mitambo ya tournament ya ḽifhasi zwo ralo tshenzhemo ndi tsha ndeme kha uyu mutambo. U bva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana kha vha avhuḓi a ri dovha hafhu ri ṱangane nga ḽavhuṋa.